Welcome back. Chapter is Artificial Intelligence. Kuta lammeffaati kuni. Channel kanaaf haaraa yoo taatan adra subscribe godha. Maamila ta'a. Naafis haamilee na kennaa jecha. Kutaatti aanu kana Artificial Intelligence yookaan level of Artificial Intelligence kan jedhurraa eegalla. Well, there are about gaafa qoqqoodamanii levelii yookaan sadarkaalee Artificial Intelligence kana. Well, inni jalqaba rule-based system jenna. Rule-based systems. Rule-based system kan jedhaman egaa baay'inaan guyyaa har'aarratti artificial intelligence kan jedhamani heddummaatanii warra AI yookaan rule-based systems warra jedhaman kanadha jechuudha. Covering everything from business software and domestic appliances to aircraft pilot, autopiloting kan aircraft yookaan pileenii aeroplaanii illee autopiloting isaa rule based dha jechuudha. Rule based dha. Intelligent learn godhatuun taane wantichi pre-programmed kan ta'edha. Okay? Haala qilleensaa yoo cloudiin jiraate yoo duumessa baay'ate autopilotiin akka gochuu qabu ni beekaa jechuudha sistemichi. Kanaafi there are rules sana hordofee kan hojii hojjetu rule based systems jennaa jechuudha. Inni taanu context awareness and retention jechuu dandeenya. Context awareness and retention inni lammataa context awareness and retention jenna. Algorithms that develop information about specific domain they are being applied in. Okay? Well, algorithmi specific area gaafennu, specific domain gaafennu fakkeenyaaf haala qilleensaa weather conditioning kan keessatti kan hojjetan jiraachuu dandeenya. Mining keessatti kan hojjetu qabaachuu dandeenya. Context awareness jechuun bakka keessa jiru aware ta'ee beeku jechuudha. Specific area fakkeenyaaf kubbaa miilaa namootatti analyze godha. Miniilee sportii yeroo sportii what if computerri kana hunda history kubbaa miilaa kana hunda fudhatee wantoota kana analyze yoo godhe yoo nu taasise akkam isinitti fakkaata. This is a nice example. Okay? Kuni specific area kubbaa miilaa sana qorate dudduuba isaa history isaa hunduma beekee predict gochuu analyze gochuu kan danda'u context awareness yoo qabaate ammas retention yoo qabaate. Retention jechuun dandeettii waa sammuu keessa kaa'achuu yaadachuu danda'u jechuudha. Yaadannoo sana irratti hundaa'e immoo waa hojjechuudha. They are trained on a knowledge and experience based of humans. Yeah. Their knowledge base can be updated as new situation and queries arises. Okay. Kubbaa miilaa Manchester fi Chelsea yoo haasa'e akkuma fakkeenya isiniin fudhadhe kana dura Manchester fi Chelsea history qabaa wajjin kan haasaa dhufee eenyu akkamii qabxii meeqaan maal waan jedhamu kun ni jira. Stadiumii bakka wanta garaagaraa kana kontekstii garaagaraa kana walitti fudhate kubbaa miilaa isaarraa haasa'amu predict godha. Innarraa haasa'amee darbee Chelsea immoo yaa jennu isa kanas query knowledge itti dabalataa jechuudha. Beekumsatti dabalatee retention godhaa jechuudha. Of keessa kaa'atee retain godheeti tapha kaan immoo ittaanee predict gochuu danda'a jechuudha. Okay? Kuni context awareness and retention jechuu dandeenya. AI level lammaffaa yookaan stage 2 jechuu dandeenya. Application of this level are chatbot like robo advisors. Warri kuni chatbot fakkeenyadha.
Robo advisory kuni applicationii chatbootii ta'ee applicationii computerati waa'ee finance kan advise godhudha akka expert systemitti waa'ee finance kani analyze godhe dashboard irratti gara support garaa kennuufidha jechuudha warra finance dhaaf. Robo advisor. Okay. Stage inni sadaffaa domain specific expertise jenna jechuudha. This going beyond the capacity of humans. These systems build up expertise in a specific context, taking in a massive volume of information which they can use for decision making. Okay? Cancer diagnosis expert system kana yoo fudhanne cancer kanaaf egaa symptoms, condition, solution hedduutu jira. Okay? Isaan kana kan namoota miliyoona tokko erga fed godheeti erga beeketi beekumsa expertise ta'e qabachuudha. Okay? Beekumsa area sanarratti baay'ee beekumsa guddaa qabaachuudha expertise ta'uun specialize gochuudha wanta sanaa. Stage 4 in a reasoning machine. Reasoning machine. These algorithms have some ability to attribute mental states to themselves and others. These have a mental state qabaatu jedha. Mental state to themselves and to others. To attribute to mental state to themselves and other. Oh, this is like, of course, memory gara fayyadamanii haa ta'u yoo gara robotics itti finne, of course, mental state retention mataa isaanii qabaatan immoo reasoning kennuu danda'udha. Reasoning, okay, logic gara fayyadamuu danda'u. This means they could reason, negotiate with humans and other machines. Maashinoota kaan wajjinis walii galuu jechuudha. Yeroo baay'ee sammuun gara gaafa artificial intelligence gaafan jedhu dafee gara roboticsiitti deema. Of course, gara roboticsiin area guddaadha. Fakkeenya gaarii sin ta'a artificial intelligence kanaafi. Amma gaa you can imagine artificial intelligence robotiin tokko gaafa namoota wajjin negotiate godhee haasa'ee walii galuu danda'u. Pointii dispute tokko irratti gaafa negotiate gochuu danda'u. Maashinii kan biraa wajjin robotii kan biraa wajjinis gaafa ta'uu danda'u jechuudha. Reasoning machine jenna stage Afrifaa kanarratti. At the moment, these algorithms are still in development, of course. However, commercial applications are expected within these few years. Application in Niboida, Megama. Garu Amarat stage 4 in marketing range. Make sure, okay? Gabar range. As in gain artificial intelligence. Well, it's stage NFA. Self-awareness, artificial intelligence, general artificial intelligence. Self-awareness and retention general kunimmo self-aware systems or artificial general intelligence. Artificial general intelligence. These systems have human-like intelligence. Warri kuni general jecha jettu kanatti daballe AI irratti artificial intelligence shee jettu kanarratti AI plus general shee kana jechuudha. Artificial general intelligence they have human-like intelligence akka dhala namaatti intelligence qabu. The most commonly portrayed AI in the media, however, no such evidence in it's just a theory jechuudha. Theory wanti kun akka adventure dha malee hin jiru. Stage 5 in illee artificial intelligence in dhufadhamee gama dhiyootti akka application akka moosajitti malee akka robotitti mini. Akka stage 5 itti immoo stage 5 self-aware artificial intelligence waa'ee mataa isaa beeku, waa'ee environment, waa'ee namootaa beeku, general intelligence kan qabu. Capacity nama hunda qabaate, capacity dandeettii dhalli namaa qabu hunda qabaate, isarratti immoo machine capacity, machine capability kan jedhamu jira. Danda'anii ariitiidhaan waa hojjechuu, hojii extensive ta'e
utuun dadhabiin irra deddeebiin hojjechuu wanti kuni computer characteristic kan ofitti dabalatee kan qabaatu jechuudha. Amarratti marketii irra jiru kunis. Stage 6 artificial superintelligence. Kun immoo artificial general intelligence irraati kan olii qochuudha. Superintelligence kan qabaatu. AI algorithm can outsmart even most intelligent human in every domain. Kun walitti hidha'ameeti dhala namaa isicha qonnaa keessa jirus, isicha barnoota keessa jirus beekumsa isaanii walitti hidhame outsmart godhachuudha. Domain specific himin waa'ee barnootaa qofaa irratti, waa'ee qonnaa qofaa irratti, waa'ee daldalaa, waa'ee faayinaansii qofaa irratti ekspertii taatu hin taane superintelligencein kuni fiildii kamiiniyyuu, eeriyaa kamiiniyyuu dhala namaa achi keessa ciccimoo jiran qotee bulaa isa cimaa, qonnaa ekspertii qonnaa cimaa, barsiisaa barnoota irratti hedduu cimaa isaan kana walitti hidhamanii outsmart isaan godha jechuudha. Superintelligencein kuni ASIin kun jechuudha. Logically, it is difficult for human to articulate what the capability may be. Of course, beekuu hin dandeenyu ka. Yet, we could hope example could include solving problem we have failed so far. Dhalli namaa amma yoonaatti gaaffiin hin deebisin gaaffii hedduutu jira. Gaaffiin akka gaaffiitti hedduu jira akka addunyaatti. Mathematical and physics and complexity kanan kan hin hojjetamini warra inni kun hin hojjetodhame yaadama. It's just theory anyways warri kuni. Such as world hunger, dangerous environmental change kana solve godhodhamee gama. Fakkeenyaaf yeroo kam addunyaa keenya biyya ta'e beela akka rukutuu danda'u hin beekamu. Yeroo kam akka within waggaa dhibboota kana keessatti lolaan dhufee biyya tokko akka inni dhiquu danda'u hin beekamu filad gochuu. We don't know that. Earthquakein yoom akka ka'ee yoom akka maaloo godhuu danda'u. Tangible wanti ta'e hin beekamu kunniin rakkoo addunyaati. Superintelligencein gaa kana furuu danda'a jedhamee expect ta'a. Still kunis marketii irra hin jiru. Jechuun as hin geenye jechuudha. Stage 7. The most amazing and the most nice adventure. Eskii fi fiilmii garaagaraa irratti arguu dandeessu. Stage 7 is about singularity and transcendence. Singularity and transcendence. This is a big concept. It's a huge concept. Why singularity kana black hole wajjin wal qabsiisee haasa'een ture video tokko. Singularity maal akka ta'e transcendence kana qobaatti video kan biraa barbaada waan ta'eef comment irratti naa barreessaa hoo akkani hojjedhu barbaadani. Well, this is the idea that development provided by artificial superintelligence at stage 6 leads to massive expansion in human capability. Okay, human argumentation could connect to our brain, to each other, and the future successor of current internet creating a hive mind that shares ideas, solve problem collectively, even gives other access to our dreams. Observers. The other sides of fence argue that that singularity is impossible and the human consciousness could never be digitized. Walumaa galatti singularity and the transcendency kan jedhu stage kanarratti massive expansion in human capability sammuun namaa beekumsa namaa dhala namaa expand gochuudha. Internet irratti kan akka successor of this internet kan jedhamu amma kompiitarootatti lama ta'ee hojii wajjin hojjechuu danda'a. Hive mind kan jedhamu jira. Dhalli namaa sammuu anaaf si'i sammuu keenya walitti connect goone hojii tokko wajjin hojjechuu danda'u jechuudha. Hojii sammuu keetti ulfaatu, sammuu kootti ulfaatu, sammuu keenya walitti hiinee wajjin haasa'uu jechuudha. Tarii meeshaaleen asirratti nuu hidhaman ni jiraatu, isaan hin fayyadamne sammuu tokko fayyadamu jechuudha. Singularity. Sammuu namaa dubbisuu, consciousness namaa kana digitize gochuu. Namoonni gariin singularitiin kun hin ta'u jedhu
namoonni kaan immoo gara fuulduraatti maalti beeka ta'uu danda'a jedhu. After all, it is fun. Okay? Kana fakkaatu leveloonni isaanii. What type of artificial intelligence are there? Adda qooduudhaafi well, based on the capacity, capability and based on the functionality jennee qooduu dandeenya. Based on the capabilities, we can divide artificial general as weak or narrow artificial intelligence, general artificial intelligence, super artificial intelligence jennee qooduu dandeenya based on capabilities. Okay? Narrow AI gaafa jennugaa AI type in which able to perform dedicated task with intelligence. Playing chess game. Dedicated task jechuun AI ni narrow ta'e yookaan weak ta'e tokko hojiitti kenname garuu intelligence bifa intelligence ta'een hojjetaa jechuudha. Okay? Akkuma isiniin jedhe artificial intelligence ni game chess haasa'u daamaa haasa'u tokko sanarratti intelligent ta'ee haasa'a jechuudha. Garuu game sana qobaasa. Now, general intelligence gaafa immoo the type of intelligence that could perform any intellectual task with efficiency like humans. Okay? Why astronomy haa ta'u, why whatsoever, why agriculture haa ta'u, general intelligence kuni efficiency akka dhala namaatti hin hojjeta jechuudha. Hunda irratti hojjechuu danda'a jechuudha. Super artificial intelligence kun egaa akkuma sila isiniin jedhe intelligence level 6 irra system that at which machine could surpass human intelligence dhala namaa surpass godhe outsmart godhe can perform any task better than human with cognitive properties. Cognitive property feeling, learning processes sammuun namaa kan qabaatu jechuudha. Psychology, sociology, philosophy, mathematics kan kana hundoo qabatu jechuudha. Super gaafa ta'u. This surpass human intelligence jettanii qabachuu danda'u. Surpass human intelligence or outsmart human intelligence. This refers to aspects like general wisdom, problem solving, creativity. It is an outcome of artificial general intelligence in a hypothetical concept. Why hypothetical technology? Video hojjeteera isiniin jedheera waggaa tokko dura isa check gochuu dandeessu baay'ee toopikii hedduu namatti tolu jira. Achirratti waa'ee general artificial intelligence AGI kana hojjedheen ture. Amma namoonni like yookaan subscribing goone jirtu teessanii na ilaalaa jirtu. Please subscribe to this channel and like this video. Please. Based on the functionality of artificial intelligence, we can categorize as reactive machines, limited memory, jenne qoqqooduu dandeenya jechuudha. Well, reactive machines such as artificial intelligence systems do not store memories past experience. Reactive ida yeroo sanatti intelligent ta'anii hojjetu malee retention hin qaban jechuudha. Retaining godhan memory irratti booriif hin kaawwatan jechuudha. No memory jechuun totally RAM yookaan memory xiqqoollee hin qabu jechuutu hin taane booriif jedhamee wanta sammuu keessa kaa'atan hin qabatan. Limited memory kun immoo memory machine can store past experience or same data for short period of time with a limited memory jechuudha. This machine can be used to store limited time period only. Example, self-driving car is the best example of limited memory. Konkolaataa ofiin of oofu fakkeenya gaarii ta'a. Sababni isaas, this car store recent speed, nearby cars, distance of other, speed limit, other information to help for navigation. Konkolaataan ofiin of oofugaa memory boodaaf jedhee waan kaa'atu hin qabu. Garuu ammarratti memory xiqqoo isa barbaachisu kan ittiin ariitii irra jiru beekuu qabu, konkolaattota cinaa jiranii, fagina isaanii, speed limit, break kana kan ittiin store godhuu qabaachuu qabaachuudha. Okay? Here, inni kan theory of mind artificial intelligence kan jennu
should understand human emotions, people believe ability to interact socially like humans. Theory of mind artificial intelligence based on functionality kun immoo artificial intelligence kun emotionii namaa qabaachuu qaba, feelingii, belief, waan kana waan social ta'anii psychology dhala namaa wajjin wal qabatan kana kan qabatudha jechuudha. Inni taanuma self awareness artificial intelligence dha. This is a future artificial intelligence. This machine will be super intelligent and they will have their own consciousness, sentiments, and self-awareness. This is jechoota gurguddoodha warri kuni. Kanneen kana kan qabaatan jechuudha self-awareness artificial intelligence kan jennu. Akkuma isinii jedhedha. Self-awareness, aware or super artificial intelligence, general artificial intelligence, singularity and transcendence warra leveling keenya kuni qabatamaatti ammarratti hin jiran gara fuulduraatti ta'uu laata jedhamee hypothetically yaadamaa jechuudha. The goals. Okay, well now, how do we think? How do we human think? Gaafii kana deebisuudhaafi dhalli namaa akka itti yaadu yoo barreedha, maashiniin dhala namaa fakkaatu hojjechuu dandeenya. Sammuu namaa yoo sirriitti barree sammuu maashinii hojjechuu dandeenya jechuudha. Well, the goal of many researchers is to create a strong and general artificial intelligence that learn like human, can solve general problem as human brain does. Akka sammuun dhala namaa rakkoo furuu, rakkoo garaagaraa solve godhu, kaayyoon researcher qorannoo ka artificial general intelligence strong ta'ee fi general ta'e hojjechuudha jechuudha. Achieving this goal might require many more years. Many, maybe hundreds, thousands, I don't know. Waggoota gara fuulduraa hedduu fudhatu. Intelligence or cognitive process is composed of three main stages. Sammuu namaa keessatti intelligence kan jedhamu, this intangible part of our brain kuni cognitive processii kana stage garaagaraa qaba. Inni jalqabaa observation stage. Wanta tokko inni ilaallaa, inni hubannaa, observe goone and input the information or data into our brain. Karaa ija keenyaa, karaa foolii funyaanii ta'uu danda'a, karaa tuquudhaan touch gochuu dandeenya, seensaroota qaama keenyaan gara sammuu keenyaatti ergaa ergina, input stimuli bifa wantaatiin jechuudha. Achii booda sammuun keenya interpret and evaluate the input that is received from surrounding environment through sensors or through those receptors. Okay? Karaa garaagaraa kan fudhatte sammuun keenya interpretive evaluate godha. Ittaanuni make decisions as reaction toward that what's received as input and interpreted and evaluated. Fakkeenyaaf quba keenya abidda yoo tuqne nu gubaa, immediately dafnee quba keenya kaasna minile. Kana gidduutti ariitiidhaan quba keenya kaasne garuu seensariin harka keenya ho'ina kana fuudhee sammuu keenyatti ergee sammuun keenya wanti kun waan gubuu fi quba keenya dafnee akka kaasnuu fi decisionii godhe, interpret godhe, evaluate godhe daqiiqa sekondii muraasa kana keessatti sadansaa hojjetee deebi'ee jiru. Mapping human thinking to artificial intelligence components. Now, sammuun dhala namaa baay'ee bal'aadha. Akkatti sammuun namni yaadu baay'ee bal'aadha. Kana fuunee artificial intelligence componentitti meeshaalee jechuudha. Let's just say toolii kompiitaraas haa ta'u, mosaajii garaagaraas haa ta'u, robotiksiis haa ta'u, isaanitti fuunee akkatti yaadnu haala sammuun keenyatti hojjetu, consciousiin keenyatti hojjetu fuunee maashinii irratti maap gochuudha jechuudha. Yoo kana gochuun danda'ame general intelligence, artificial intelligence hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Yoo sammuu namaa maashinitti maap gochuun danda'ama. Okay? Because artificial intelligence is a science of simulating human thinking. This is very bold. Okay? It is possible to map human thinking stages to a layer of or layers or component of AI system. The first stage, human acquire information from their surrounding environment through
senses. Akkuma namma jedhe, such as signs, hears, smell, tastes, and touch. Warra shanan kana through human organs such as eye, ears, other sensing organs in our hands. Warri kuni first stage dha jechuudha. First stage itti map gochuudha. Okay. Ija keenyaanii waan argine sammuutti argina mitire. Kana kamitti AI itti finna, AI component itti ija keenyaan waan argine kaameraadhaan ilaaluu dandeenya. Now, AI model in this stage represented by sensing layer, which is receiving information from the surrounding. Ni danda'ama kana map gochuun. Okay? Asirratti maalidha? Gogaan qaama keenyaa ho'ina qilleensa naannoo kanaa hin fudhata. Maashiniin immoo ho'ina qilleensa naannoo kanaa fudhachuudhaaf temperature sensorii fayyadamuu dandeenya. Okay? Iji keenya argee waa objective suura kaasee sammuutti ergaa sammuun keenya fagina objective sanaa tilmaamuu danda'uu danda'a. Kanaafi AI'n immoo kaameraa fayyadamee bifa ijaan kaameraa fayyadamee suura kaasee achirraati wanta objective sana baruu danda'a. Proximity sensoriidhaan immoo fagina objectiin sun irraa qabu baruu danda'a. Kun amma maap ta'eera stagein tokkoffaa jechuudha. Stagein lammaffaa immoo is related to interpreting, evaluating the input data. Asirrattidhaan. AI system, AI modelii keessatti this stage is represented by interpretation layer kan jedhamu jira. That is reasoning and thinking about gathered input that is acquired by the sensing layer. At a third stage, obviously the action stage, that sammuun keenya action fudhatu, is related to taking actions, making decision kan jennu. After evaluating input data at this stage, at the second stage, interpreting layer performance the necessary tasks. Robotic environment control and speech generation are examples of functions that implement the interacting layer. Influencers of artificial intelligence. What is the energy behind the growth of the initiation of artificial intelligence? Jennee of gaafanne artificial intelligence in akka guddatu, akka eegaluuf, akka babal'atuuf kan influence godhan maaloodha jenne tokkoffaan big data dha. Guddina data, big data, big gaafa jedhamu chapter 2 keessa deemaa ilaala data science keessa wanta hedduu ibsudha. Big gaafa jedhamu kara volume, kara speed, kara variety, garaa variety, versatility, 4Vs kan jedhamu jiru big data kan ibsani. Advancement of computer processing speed and microchips. This also initiates the artificial intelligence. Cloud computing and APIs, application programming interfaces. Emergency of data science. Warri kunga influencers of artificial intelligence jennaa jechuudha. Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Dhugaa dubbachuun xuruudha. Isinis dhugaa dubbadha. Channel immoo subscribe godha. Well, influencers of artificial intelligence kan jennu tokkoffaarratti, let's say big data. Big data refers to huge amount of data. Irra deebinaa jechuudha chapter 2 keessa yoo isin deemtanii ni ilaaltan ta'e. Big data requires innovative form of information processing to draw insight. Karoorri big data kanaga data guddaa jiru kana formii garaagaraa qabu kana bifa structured ta'e, bifa tabular, bifa teebilii koolamaniif raawudhaan taa'e, bifa semi structured ta'e kan walakkaansaa structured ta'e, kaan immoo unstructured formatii kan qabanis jira big data keessa. Data type warra jedhaman kuni warra kana erga hedduu qabaanneeti isaaniin analyze goone achirraati draw insight jechuun beekumsa irraa argachuu, waa irraa argachuu, data jirurraa analyze goone insight gara fuulduraa yookaan dataan sun maal qaba ofirraa kan jennu, maal ibsa kan jedhu argachuu insight jechi kun afaan
Of course, English vocabulary bal'aa qaba. Now, automate processii akka ariitii keenya dabalee help in making decision murtoo garaagaraa kan businesses, kan politicses, administrative kan ta'e decision murtoo fudhachuudhaaf kan nu gargaaru data analytics kanadha jechuudha big data keessatti. The next influencer is advancement in a computing processing speed, new chip architecture, and the big data file systems. Big data file systems warri kun egaa ammas have a very significant influence. The significant advancement in computer processing and the memory speed enable us to make sense of information that is gathered by big data more quickly. Okay, memory guddaa yoo qabaanne data guddaa ol kaa'uu dandeenya. RAM guddaa yoo qabaanne data guddaa takkaatti process gochuu dandeenya. Ariitiidhaan jechuudha kanadha yaadni isaa. In the past, statisticians and the early data scientists were limited to working with a sample data. Okay, amma qorannoo gaafa qoratamu sample data hedduu jiran keessa populationii keessa sample fudhatama. Okay, sababni tu sample fudhannu populationii nutti baay'ata waan ta'eef populationii sana kan bakka bu'u fudhanna. Har'a garuu industiriin gurguddaa kuni sample fudhachuurra data sana hunduma isaa fudhatu jechuudha. Big data kan jenneefis kanaafi kan nuti sample fudhannuufi storage hin qabnu, processing speed keenya, computerri keenya, serveriin keenya dadhabaa waan ta'eef. Har'a garuu big data analytics guddaa waan ta'eef whatsoever large data you can analyze and get insight from it. Processing speed and the new computer chip architecture combined contribute to the rapid evolution of this artificial intelligence application. Well, the meaning of big data expanded beyond the volume of data. Big gaafennu volume qofaamina kan siniin jedhe gosoota hedduu jira. Data type illee ni dabalata. Ariitii ittiin daataan sun bal'atu illee ni dabalata jechuudha. Paper Google'n yeroo ta'e MapReduce kan jedhamu file systemii Hadoop Apache Hadoop kan jedhamu open source project kana release godheera. Chapter 2 dha kunis check file Hadoop file system architecture achirraa chapter 2 irratti video ani dura hojjedhe ilaaluu dandeessu. Cloud computing and application programming interfaces kan jennu kuni influencer. The other influences, cloud computing is a general term, obviously. Cloud computing animo computation calculate waa tokko hojjechuu jechuudha. Cloud duumessa gubbaatti calculate gochuu jechuudha. Yeah, perfect. Sensii kan akkasitti cloud computing jechuun internetii internetiin gubbaadha ta'es dakka ta'es hin beeknu gubbaarratti internetii gubbaarratti waa process gochuudha jechuudha internetii irratti. Okay, as teenye serverii birrii 100 meeqaan as binnee serverii computer as kaa'urra laptopii keenya bitanne internetii speedii guddaa qabu qabaanne internetii irratti data keenya ol keenya achirratti process gochuu dandeenya jechuudha data keenya as of bira kaa'urra. This is what we call cloud computing. Gaafa simple termiidhaan ta'a. Kanaa olidha conceptiin isaa garuu. Well, servicii garaagaraa jiru internet irratti, cloud computing irratti. Servisoonni kun storage servicii data ol kaa'uu ta'uu danda'a. Processing servicii ta'uu danda'a. Processorii kireeffachuu dandeenya. Kuni kafaltiin isaa pay per use jedhama jechuudha. Jechettiin kun. PPU kuni pay per use hanga fayyadamne kafalu jechuudha. Okay, dhaabbanni customerii maamiltoota 100 qabuu fi 100 qabu walqixa kafalamite jechuudha jeetti. Companies worldwide offer their service to the customer over the cloud platforms. Okay, these services might be analysis, social media, video storage, e-commerce, AI warri kun hedduudha jechuudha. Now, in general, application programming interfaces expose capabilities and services.
Okay, cloud computing in kunga more of can initiate babalate. It is because of this API, application programming interface. It enables software components to communicate with each other easily. Okay, easily. The use of AI API as a method for integration injection level of flexibility into application lifecycle make it easier for developers. Okay. Application tokko gaafa hojjetanii API ni jiru. API music player tokko hojjechuu barbaaddan fakkeenyaaf music playerin API packagein pause gochuudhaaf kan gargaaru jira. Play gochuudhaaf kan gargaaru jira. API sana package sana fayyadamtanii interface ofii keessanii yoo design gootanii hojjettanii warreen sana fayyadamtanii salphaatti hojjechuu dandeessu. Warra development hojjettanii jechuudha. Garuu coursiin kun course freshman dandaganne. Anyways, AI application programming interface are usually delivered on open cloud-based platforms. Kanaafi cloud-based service warri kennan jiru dhaabbatonni kan akka Google, Amazon kan jedhamani Amazon Web Service AWI warreen kun egaa API kan artificial intelligence kan jechuudha Microsoft infa fakkeenyan sinii fudhadha all significant companies in AI service market deliver their services and tools on the internet through API or over the cloud platform. For example, IBM deliver Watson service kan kennu IBM dha. Fakkeenyan nu sila fudhanne Watson history of artificial intelligence keessatti Amazon Web Services kun baay'ee popular beekamaadha. Okay, Amazon Web Service. Microsoft AI tool like maal jedhama Azure, Microsoft Azure. Microsoft Azure is also one of the cloud platform for artificial intelligence. Kunneen kun egaa maalidha faayidaan isaanii? Warreen kun cloud irra ta'uun isaanii availability dha. Sa'a 27 baay'isuu sa'a 24 baay'isuu 7 tokko available ta'u jechuudha. Scalability dha. Amma fayyadamnee babal'ifachuu dandeenya. Accessibility dha. Kunis yeroo hundumaa access gochuu dandeenya. Rapid development dha. Rapid scratch irraa zero irraa kaanee hojjenna miti waan ta'eef API jiran fayyadamnee daddafnee hojii salphaatti hojjechuu dandeenya. Flexible billing option haala kafaltii flexible ta'ee ni qabaatu. Simpler operation and management warri kungaa cloud computing kana filatamoo godhu jechuudha. Emergency of data science is also one influence. Okay. Big data jira, data science jira. Okay. Big data kana kan nuti insight irraa argannu gaafa data scientist taanudha jechuudha. Okay. Data scientist is all about getting detailed much insight from big data. The goal of data science is to extract knowledge or insight from data in various forms. Either it is structured, semi-structured, or unstructured. Okay, whatsoever. Actually, insight argachud. After you collect huge volume of data, you can call it big data. Pattern emerge. Okay, pattern ni barbada machud. Then data scientists use learning algorithm on this pattern. Okay, data mining ganjada mujira. Data mining. It is about finding trend in a data set. Okay, pattern ni barbadu da data mining keessatti data tokko jira achi keessatti trends barbadu da jechuudha. It often includes analyzing the vast amount of historical data which is previously ignored. Data junk ta'ee jira data mining. Trash mining beektu. Trash mining jechuun namoonni bakka itti qoshashaa gatan jiru achi keessa deemnee waan barbaachisu keessa mine goonee funaanuu jechuudha. Okay, TikTokeroonni garaagaraa ni jiru kan
meeshaalee gataman fa'aa dhaqanii funaananii suphanii konkolaataa wantoota rimootiidhaan deeman kan hojjetan jiru. Isaan mine godha, trash mine godhan jechuudha. Akkuma kanaa data mining kan jedhamu jira. Data history data ni jira kan namoonni kaa'ame storage irra taa'ee jira. History data sana fudhannee loogii sana fudhannee gaafa trendii keessa barbaannee insight irraa argannu mining jedhama jechuudha. So, coming to the applications of artificial intelligence, I'm almost done. What are the applications? Artificial intelligence have various applications nowadays. It's the vast. It is becoming essential for today's time because it can solve complex problems in an efficient way. In multiple industries such as healthcare, environment, entertainment, finance, and education, warri kun bakkoota garaagaraa itti artificial intelligence itti fayyadamnudha jechuudha. Agriculture, healthcare, education, finance, gaming, data, data security, social media, travel and transport, automotive industries. Automotive industries kana keessa bakka dhaabbattoota konkolaataa oomishan jennu. Okay? Konkolaataa kan oomishu dhaabbata guddaa ta'etu nama harkaan oomisha miti. Roobootiitu oomisha. There are fixed robots. Robotoonni kun harka qabaatu. Harka robotic arm kan jennu kana konkolaataa salphaatti asii kaasanii as geessanii biloonii ittidhanii irraa kaasanii akkasitti hojjetamaa jechuudha. So, agriculture keessatti artificial intelligence maaliif fayyaduu danda'a? For example, you can use it to yield healthier crops, control pests, monitor soil and growing conditions. Haala guddina biqilaa ittiin to'achuudhaa fi biqiltoota ittiin to'achuudhaaf itti gargaaramuu dandeenya. Dhukkuboota isaanii ittiin baruu dandeenya. Haala qilleensaa qonnaa keessa jiru ittiin baruu dandeenya. Kana qotee bulaa salphaatti akka itti fayyadamuu fi hojii akka salphisuu fi workload akka salphisuu fi gargaaraa jechuudha. Agricultural robot yoo fudhanne fakkeenyaaf example gaarii ta'uu danda'a. Companies are developing and programming autonomous robots to handle essential agricultural tasks such as harvesting crops at higher volume and faster pace than human labor. Namni keenya gaafa hektaara tokko xaafii harvest godhu xaafii gaafa sassaabu daboodhaan bahee humnaan hojjeta mitiire, which is time consuming and laborious. Kanarra harvesting maashinii hojjetame kan salphaatti maashiniin ofiitii harvest godhe ariitiidhaan harvest godhe qulqullinaan harvest godha jechuudha. Qulqulleessee midhaan sassaabuu danda'a jechuudha. Warri kun fakkeenya ta'uu danda'u. Health keessatti fayyaa keessatti artificial intelligence akkamitti fayyada? In application are revolutionizing how the health sector work to reduce spending, improve patient outcomes. Okay? Doktoriin tokko qobaasaa maashinii tokko malee harka qobaadhaan dhimma itti dandeettiitti hojjetee assistantii tokko malee gargaarsa tokko malee perfect ta'uu dhibuu danda'a jechuudha. Kun immoo dhimma fayyaa patientii dhukkubsataa tokko irratti rakkoo uuma. Kanaafi gargaarsi artificial intelligence is going revolutionizing baay'ee guddachaa jira jechuudha. Companies are applying machine learning to make better and faster diagnosis than humans. Okay? Obviously, computerri dhala namaa caalaa baay'ee fast waanta ta'eef machine learning kana fayyadamee irratti invest gochaa jiru jechuudha. One of the best known healthcare technologies is IBM Watson. Is a chatbot. Chatbotii Watson jedhamu kuni hin gargaaraa jechuudha. Other AI application include chatbot, personal health virtual assistant kan jedhamani. Health personal assistant kun ni jiru fakkeenyaaf DeepIO kan jedhamu kuni online irra check godhuu danda'ama jechuudha. Apple Watch harka keenyatti hidhannee haala fayyina keenya, haala rukuttaa onnee keenya bakka kana haala dhiigaa
kan qorachuu wanta gochuu danda'u Apple Watchiin hordofuu danda'a jechuudha temperature qaama keenya. Health care boots operational application artificial intelligence kan jedhamani hedduu jiru jechuudha. Biizinasii keessatti immoo emerging marketii ammaa keessatti akkamitti gargaara artificial intelligence yoo jenne has numerous potential to augment human intelligence, okay, and to radically alter how we access products, services, and gather information, make product and interact. Okay, biizinasii kana keessatti dhaabbanni bilbiloota yoo ilaalle fakkeenyaaf Samsungin Galaxy version itti aanu baasuudhaaf maalirratti hundaa'ee baasa. Okay, iPhone wajjin wal dorgomaa waan jiranii fi akkamitti daataa sassaabbatanii akkamitti yaada yookaan akkaataa itti fayyadamoota user experience maamiloota isaanii versionii product itti aanutti iPhone 40 Pro Max baasuudhaaf iPhone 3 fi 13 fi isa dura warra jiran irraayyuu in an emerging market, AI offer opportunity to lower costs, barriers to entry businesses, deliver innovative business model. Namoonni artificial intelligence yoo fayyadamanii biizinasii ammaa keessatti salphaatti leapfrog godhanii utaalanii seenuu danda'u. Okay? Artificial intelligence tuun fayyadamin dorgomaa Google ta'uu hin danda'u amma fakkeenyaaf lafaa kaane. Dorgomaa bilbila oomishuu Samsung ta'uu hin dandeenyu jechuudha dhaabbanni tokko lafaa ka'e. Sababni isaas isaan baay'ee deemaniiru waa'ee kanaadhaan qorannoo waa'ee customer satisfaction product version akkamitti akka hojjetanii ni beeku jechuudha. Yoo garuu nuti AI kana fayyadamne salphaatti marketii kana keessa penetrate goone seenuu dandeenya jechuudha akka yaadaatti. Applications in AI business sector kana keessatti maal gargaara fakkeenyaaf saampliidhaaf improve customer service improve gochuudhaaf gargaara, automate workload hojii balance gochuudhaaf, increase manufacturing outputs and efficiency modela design ta'e print ta'e bahuudhaaf kuni manufacturing process isa efficient gochuudhaaf gargaara. Predict performance of the future ta'uu danda'a. Improve market and advertising garaagaraadhaafis itti fayyadamu jechuudha. Beeksisa beeksisuun dura dhaabbanni tokko dura marketii isaa analyze gochuudha qabaachuudha. Well, education keessatti immoo akkamitti gargaara artificial intelligence yoo jenne increasing adoption of artificial technologies for various applications in the education sector. Of course, AI can automate upgrading, giving educator more time, can also assess students, adapt to their need, helping them to work with their own space. Barattoota karaa kana gargaaruu danda'a jechuudha artificial intelligence. Okay? AI tool can provide additional support for students, ensuring that students, okay? This is wanti kun baay'ee barbaachisaadha. Barsiisaan tokko gaafa barsiisu fuuldura dhaabatee barsiisa malee barataan maal akka inni fiil godhu maal akka inni baruu barbaadu sammuu isaa qoodee yookaan keessa seenee baruu hin danda'u. Barsiisaan fuuldura dhaabatee barsiisa barataan oo gaafachuun gaafiin gaafatu ta'e waliin galamu jechuudha. Artificial intelligence assistance yoo jiraate garuu niidiin barataa kontekstii waan inni irra jiru hubannoon nama qabu baruun hin danda'ama. Akkamittiin immoo additional support kennuun akka danda'amu itti yaaduun hin danda'ama jechuudha. Smart content, administrative task automation, smart tool and personalization warri kuni applicationii education irratti AI hin qabudha jechuudha. More data security keessatti waa'ee cyber security keessatti artificial intelligence crucial for every company's cyber attacks are rapidly growing in a digital world. Amarati cyber attack kan hacking kan jennu kan afaan leemaaniidhaani. Hacking kun baay'ee cyberii waan cinqaa oolu waan ta'eef artificial intelligence kun as keessatti detectioniidhaaf preventioniidhaaf gargaaraa jechuudha.
AI can be used to make your data more safe and secure. AI'n data keenya safe bakka ta'ee fi secure akka ta'etti ol kaa'uu danda'a jechuudha. Artificial intelligence in a social media like Facebook, Twitter, Snapchat contain billions of user profile, and the analytics also used for more things. Okay, social media keessatti akkuma dura kaasee artificial intelligence baay'ee gargaara. Transportation, travel keessattis akkasuma jechuudha. Hoteelota garaagaraa best routes suggest gochuudhaa fi rate godhamee bakka gaarii Finfinnee deemtanii hoteela gaarii affordable ta'ee argachuudhaa fi utuu AI assistance hin jiraate salphaatti wanta kana utuu hassle free kan ta'e bakka jirtanii kaatanii qaxxitaa bakka barbaadan deemtanii fayyadamuu danda'uu qabdu jechuudha. AI tools and the platforms. AI platform are defined as some sort of platform gaafa nugaa toolotadha. AI kan itti fayyadamne AI create gochuu kan dandeenyu application ta'e package jechuudha. Platform kun sort of hardware architecture or software framework warreen kanadha jechuudha. It allow the software to run and it allow you to design or manufacture hardware architectures. It involves the use of machines to perform tasks that are performed by human beings. Okay? Artificial intelligence platform provide users a toolkit to build intelligent application. Computer keessan irratti application intelligent ta'e. Okay? Application smart ta'e hojjechuu barbaadanii AI platformii kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Platforms kan jedhamanii fayyadamuu dandeessu. Isaanis platformii garaagaraatu jiru. Cloud irra jiran fayyadamuu dandeessu. Microsoft Azure, Amazon Web Services warri kun ni qabaatu platformii of keessaati jechuudha. Install godhamee isaaniin fayyadamuu danda'ama. This platform combines an intelligent decision-making algorithms with data, which enable developers to create business solutions. Kunis more AI tools and platforms gaafa jennu AI platforms are frequently used by developers to create both learning algorithm and intelligent applications. Okay, developers gaafa jennu nama software hojjetu jechuudha. Software yookaan mosaajii nama hojjetu nama developer jennaa jechuudha. Isaanii AI tools and platforms kana fayyadamuu danda'u jechuudha. The most common artificial intelligence platform includes those things. Akkuma nama sedee, of course, cloud ta'uu danda'u. Microsoft Azure machine learning kun cloudidha. IBM Watson is also cloud, which is healthy chatbotidha. Garuu package mataa isaanii qabaata jechuudha. Platformii waan ta'eef IBM Watsonii kana fayyadamne custom ofii keenyaa fi marketiitti gurguruudhaafis applicationii fayyaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Warreen kun tools and platform jedhamu jechuudha. Presentationii kofite galatooma chapterii afuraffaa which is Internet of Things kan jedhu guyyaa kaaniin isiniif hojjedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Chaanaala subscribe goone taanaan waa like godha, share godha. Thank you.